Lionel Messi liderou a conquista da Copa do Mundo no Catar e continuou depois da vitória. Com a taça nas mãos, chegou em Buenos Aires à frente do elenco para as comemorações com os argentinos. O avião dos campeões mundiais pousou às 2h40 da madrugada desta terça-feira no aeroporto de Ezeiza com a frase "Uma equipe, um país, um sonho". Recebidos com um tapete vermelho na pista, os argentinos subiram em um ônibus aberto de 2 andares e seguiram para o centro de treinamento da seleção, onde vão passar amanhã antes de um desfile pelo centro da capital. Apesar do horário, milhares de pessoas estavam na rodovia, o que dificultou o avanço do ônibus e demorou mais de 1 hora para percorrer os 11 quilômetros entre o aeroporto e a base da Associação de Futebol da Argentina. O principal momento das comemorações vai ser o desfile da seleção pelas ruas de Buenos Aires a partir do meio-dia. O governo argentino decretou feriado nacional para facilitar a festa. Com instrumentos musicais, bandeiras argentinas e camisas com o número 10 de Messi ou de Maradona, famílias inteiras passaram a noite em busca de um lugar para conseguir ver a passagem dos ídolos. O obelisco da Avenida 9 de Julho de Buenos Aires reuniu mais de 1 milhão de pessoas depois da conquista da Copa do Mundo e vai voltar a ser o epicentro das comemorações. Uma operação de segurança foi estabelecida ao longo dos 30 quilômetros que separam o aeroporto internacional do centro da capital, com desvios de trânsito e postos policiais para evitar excessos. A terceira estrela de um título mundial foi conquistada 36 anos depois da vitória em 1986, período em que a Argentina perdeu 2 finais, em 1990 e 2014, e chegou a somar quase 30 anos sem nenhuma conquista. Agora é feriado onde hoje, segunda-feira? Feriado na Argentina inteira, né? Vamos pra lá então? Vamos ver como tá Buenos Aires nessa segunda-feira, pós-final e título da Argentina na Copa do Mundo. É ele, olha só que festa bonita, hein? Álvaro Loureiro tá com a gente, bom dia. O argentino conseguiu acordar cedo para trabalhar aí? Ou ainda em ritmo de festa, Álvaro? Olá, Dalisson, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha no Primeiro Impacto aí no Brasil. Alguns já estão acordados, eu vou te contar, os nossos vizinhos estão uma festa só, eles se dividem entre 2 sentimentos, viu, Dalisson? Orgulho e felicidade. Nem poderia ser diferente com a quebra de um jejum que já durava 36 anos sem um título mundial. Ontem a Argentina parou em frente à televisão para acompanhar essa decisão diante da França e depois da confirmação do título, a festa se espalhou por Buenos Aires e por todo o país. No Obelisco, um dos principais cartões postais aqui da capital argentina, os torcedores se reuniram para comemorar e a festa foi até tarde da noite. Outro local que também foi escolhido pela torcida para celebrar essa grande conquista foi a casa de Diego Armando Maradona, um dos grandes ídolos do futebol argentino e mundial. E vou te contar, a conquista foi tão importante que teve até homenagem real. Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol, o nosso rei Pelé, publicou nas suas redes sociais 2 imagens. Uma delas assistindo ao jogo entre França e Argentina, que ele classificou como uma final espetacular, e outra imagem parabenizando a seleção argentina por essa grande conquista. Nesse momento, a expectativa por aqui, viu, Dalisson, é pela chegada dos campeões. A delegação argentina deixou Doha em 2 voos fretados. Esses voos vão fazer uma escala em Roma, na Itália, e depois vão seguir aqui para Buenos Aires. A expectativa é de que eles cheguem na capital argentina nesta segunda-feira à noite. E a gente, claro, vai continuar acompanhando tudo de pertinho para trazer todos os detalhes aqui na programação do SBT. Mas hoje é feriado por aqui, viu, Dalisson? Fechado, Álvaro. Obrigado por enquanto pela sua participação. Excelente trabalho. Eu volto com você para atualizar mais sobre essa festa argentina. Coloque em tela cheia as imagens lá da Argentina de novo, que olha, realmente cenário lindíssimo. E você viu ali a imagem do drone mostrando esse aí é o obelisco, né? Fica ali no centro de Buenos Aires, um dos pontos mais importantes da Argentina inteira, que simplesmente foi tomada por milhares e milhares de torcedores argentinos que fizeram com toda a razão essa festa maravilhosa. E tem o churrasco argentino. Mais uma vez, o principal cartão postal de Buenos Aires se tornou um mar de torcedores. Milhares de pessoas se juntaram no obelisco na Praça da República para festejar o tricampeonato mundial da Argentina na Copa do Mundo do Catar.
A vitória dramática contra a França veio após o empate por 3-3 nos tempos regulamentares e na prorrogação, sendo definida somente na disputa de pênaltis. Ao final, o grito contido desde o último campeonato no México em 1986 uniu uma nação. É a segunda vez que vivencio o título da Copa do Mundo. Eu era criança em 86 e agora vejo isso acontecer ao lado do meu filho. É a melhor coisa que já me aconteceu. Quero agradecer a Messi e todos os jogadores pelos sacrifícios que fizeram e por tudo que nos deram nesta Copa do Mundo. Viva a Argentina! É muito emocionante para meus filhos e netos, porque a Argentina significa tudo para nós. Foi uma bela partida. A Argentina tinha que ganhar a Copa. É muito emocionante para meus netos. Não sei se verei novamente outra Copa do Mundo. Em meio à explosão da alegria, a torcida fez questão de reconhecer a força de seus heróis. Eles estavam bem no começo e depois ficou mais complicado. Eu sabia que iríamos vencer, tinha fé, acreditava neles e além disso é a última Copa no Mundo para alguns dos jogadores. Di Maria foi muito bem, assim como Messi e Otamendi, mas Di Maria foi a estrela para mim, assim como o goleiro Dibu Martínez. Estou muito feliz. A Copa do Mundo do Catar ainda coroou o trabalho da maior estrela argentina que deve se aposentar da seleção. Lionel Messi foi eleito o melhor jogador da competição, mas a aposentadoria da estrela não vem de imediato. O ídolo disse após a decisão que ainda quer fazer alguns jogos com a seleção sob a glória da conquista do Mundial. Argentina's football team have arrived back home after winning the World Cup in Qatar. Let's take a look. This is the scene in the capital, Buenos Aires. You can see there those huge crowds that have gathered to welcome them and, of course, that golden trophy. It is the early hours of the morning and it has been 36 years since Argentina won the World Cup. It's the first time Argentina's captain, Lionel Messi, widely acknowledged as one of the greatest footballers of all time, has won the tournament. Maybe you saw that Argentina beat the former winners France 4-2. That was on penalties, but that was following the 3-3 draw. Nail-biting stuff. The BBC's Tim Holman has more. Anything to declare? After a wait of 36 years and a very long flight across the Atlantic, the World Cup is back on Argentinian soil. A little pomp and circumstance in the early hours of the morning as the team's plane reached Buenos Aires. Their return a lot more straightforward than their victory in the final. I was in a bad way the whole game and it just went on and on and on. So obviously when the winning penalty went in, it was a huge relief. I went through a lot of emotions. To be honest, I can't process it. We suffered a lot, we had a lot of fun, and I'm very excited. I still can't believe it. I really can't believe it. It is an immense joy for all the Argentine people. Over in Paris, a very different mood, for the players at least. They looked more than a little glum trudging down the steps of their plane at Charles de Gaulle Airport. But if this was meant to be a wake rather than a celebration, no one seemed to have told the French fans. Thousands turned out to say thank you, a sea of flags and song. The squad looking down in disbelief from this hotel in the centre of the city as they were cheered and revered. Just imagine the response if they'd actually won. Even if they finish second, we are here. Even if they lost, we must be with them. We'll be with them until the end. And I think they need our support. It's magical. I was a bit sad in the beginning. Hello and welcome to BBC World News. Well, it's over. After 29 days, 64 matches, 172 goals and countless broken dreams. The World Cup in Qatar has ended with Argentina as its champions. They beat France in a match which many have hailed as the best final ever. That is despite France's Kylian Mbappe scoring a hat-trick. Argentina's Lionel Messi, who scored twice himself, will end his international career as a World Cup winner. We begin our coverage with this report from Tim Holman. Don't cry for me, Argentina.
unless they are tears of joy. These were the scenes in Doha after the South American team won the World Cup for the third time. But despite the celebrations, they know it hadn't been easy. Things started well enough for Argentina after they won a penalty midway through the first half. Up stepped that man Messi, who did what he always does. A little more than 10 minutes later, it was 2-0, Ángel Di Maria finishing off a well-worked team goal. And that seemed to be that, until 10 minutes before the end, when France got a penalty of their own. Kylian Mbappe, competing with Messi for the Golden Boot, converted from the spot. A minute later, it was 2-2, Mbappe again, with his second of the match. Argentina had to pick themselves up off the floor, and in extra time they were ahead again. Lionel Messi again. But France are defending champions for a reason, and with a couple of minutes left they got another penalty. Mbappe becoming the first player to score a hat-trick in a World Cup final since Geoff Hurst in 1966. So to the dreaded penalty shootout, and the pendulum swung back in Argentina's favour. It all came down to this: Gonzalo Montiel scoring the decisive spot kick. Glory for Argentina, glory for Lionel Messi. Is he now the greatest player of all time? Well, Pelé says he deserves to win the World Cup, so he must be pretty good. Tim Allman, BBC News. Well, as you might expect, the celebrations went on until late at night in Buenos Aires, or early in the morning. The focal point was here, let's take a look, the famous obelisk in the centre of the city. At one point, an estimated 2 million people were in and around the area. Our correspondent Katie Watson spent the day watching the match with the fans gathered there, and here's what happened. Celebration and relief after an epic final game. The joy people shared in the first half, the hope that Argentina could win this easily, quickly turned to stress in the second. Many are out in the streets of Buenos Aires to welcome home the World Cup winners. Look at these scenes. Incredible, aren't they? Live pictures. The team arrived back in Argentina in the middle of the night, and Lionel Messi posted these photos on Instagram of a new bed companion, the World Cup trophy. Their thrilling victory over France on Sunday was widely described as one of the best World Cup finals of all time, if not the best of all time. I'm joined now by Matias Isabel Garcia from BBC Mundo. Good to see you. Thanks for coming in. It's a big day for the Argentinians, isn't it? They haven't won this for quite a few years, not quite as long as England, of course, but we won't go there. But they've done pretty well, given that the suggestion before the tournament started was that they're not really the best of teams, perhaps unless Messi performed. We started really bad. It was like a script, I would say a cheesy script, because it was frustration from the beginning. And then we started to play, every match was a final. So when we arrived to the final, we knew how to play it, I can say. But it's been a lot of years. 86 was Mexico. Yeah. We haven't seen this kind of crowds since then. I was talking to local colleagues that the local press is speaking about millions at the moment. Not hundreds of thousands, but at least 2.5 million, which is why the bus couldn't get through. And they don't know what to do. At the moment, they don't know when the bus is going to end. If it's going to end maybe in Casa de Gobierno, in the pink house, you know, where is our government house, or if they just stay in a higher point in a bridge and say hello, because this is impossible. Yeah, I mean, the crowds are incredible, just looking at the pictures there. No surprise when you think about the kind of economic strife that Argentina is going through. This is something that winning the World Cup has lifted the whole country. Absolutely. We are going through an economic crisis. We have a really strong political division. And this is maybe the first thing in the year or in a couple of years after the pandemic that is a common cause. It's a common happiness. It's a collective happiness. And Lionel Messi, his status as one of the world's greatest ever players, has that been cemented now, do you think?
I think everybody was expecting Lionel Messi with a World Cup. Without the World Cup, you would have doubts and questions all the time. He was the best. He was as good as Maradona. He was better than Ronaldo. You have all these questions going around. The World Cup gives us some answers. I don't know. Is he the best player of the world? But at least we don't have to compare him with Maradona anymore. Has he got much longer to go, do you think, in the game? He said he will still play matches with the national team. He said he's too young too old for another World Cup. People in Argentina are saying that the next World Cup is not in 4 years, but 3 years and a half. So people are really expecting him to play in our continent. Grande festa all'aeroporto di Buenos Aires, dove migliaia di tifosi hanno accolto i campioni del mondo. Il presidente Alberto Fernández ha disposto che la giornata odierna sia considerata festività nazionale. I 26 calciatori capitanati da Lionel Messi porteranno infatti la Coppa del Mondo da Ezeiza, dove la Federazione Calcistica Argentina ha una base, fino all'obelisco nel centro della capitale. Alla fine il sogno di Messi, della nazionale argentina e di un intero popolo si è avverato. 36 anni dopo Diego Armando Maradona, il suo erede riporta la Coppa del Mondo all'albiceleste dopo quella che è stata definita una delle più belle finali dei mondiali. La Pulce ha rivelato di voler giocare ancora qualche partita in nazionale ora da campione del mondo. E dopo il milione di argentini che hanno festeggiato la vittoria domenica contro la Francia, altrettanti si riverseranno nelle strade della metropoli per salutare ora i loro campioni, magari da vicino. Dopo più di 2 ore di emozionante finalissima, la felicità risuona nei cuori dei tifosi argentini. A Pinamar, sulla costa sud di Buenos Aires, come in tutto il paese, i tifosi dell'Albiceleste si sono riuniti per festeggiare il tanto atteso terzo titolo mondiale. Non potete immaginare quanto fossimo preoccupati, stavamo tutti aspettando questo titolo che mancava. Nel 1986 non ho potuto vedere la nostra vittoria in Coppa del Mondo perché ero piccolo e lavoravo, ero molto povero. Vivevo in campagna, avevo 10 anni, non ho potuto viverla quella Coppa, ma oggi posso mostrare ai miei figli quanto sono felice e come il mio cuore stia scoppiando fuori dal petto. È un riflesso del popolo argentino, della grinta, della forza, dei valori, del coraggio, del dare tutto. Messi è il mio idolo, alla mia stessa età ho vissuto tutto con Messi. Non osavo aspettare la sua consacrazione, mi fa venire le lacrime agli occhi. Il paragone con Maradona è inevitabile, ma è vero che Messi, con la sua compostezza, il cuore che ci mette, la sua immensa voglia di vincere, anche noi abbiamo potuto godere di tutto questo grazie a lui. Erano 36 anni che l'Argentina, uno dei più grandi paesi calcistici del mondo, stava aspettando questo momento. L'epilogo è degno di un film. Leo Messi, nella sua ultima partita con la Seleccion, ha regalato il terzo titolo all'Albiceleste e ha inciso il suo nome accanto a quello di Diego Maradona nell'Olimpo del calcio e nel cuore di milioni di argentini. Cyril Forneris, Euronews, Pinamar. Saludando, también lo vemos a Scaloni, a Tapia, ahí están bajando la escalera, ya está en la Argentina, disfrutando de este recibimiento histórico en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Saluda Scaloni, levanta la copa, Tapia acompañando, todos los jugadores atrás, jugadores con la camiseta argentina, algunos con el buzo, otros con remera, con el equipo de Mante también, y ahí están pasando por el arco para subir directamente al micro, ya hicieron los trámites previamente de rigor, están en
disputado. Messi es el primero que se asoma y el resto va ubicando posición y saluda a todo el mundo. Ya están acá los jugadores de la selección argentina, estos jugadores que nos dieron tantas alegrías. La Argentina con la Copa del Mundo, disfrutalo, gozalo. Momentazo para vos. Marco, momentazo. Ya están arriba del micro. La noche está fresca, más en el aeropuerto, en esta zona de escampada se siente un poco más. Están cubriéndose con algún pullover o una campera, porque van a tener que transitar pocos metros, no muchos, apenas unos kilómetros, hasta llegar al predio de la AFA. Ya los jugadores argentinos se los nota cansados, agotados, de tantos festejos después del partido, de no haber descansado bien. Sí, además un vuelo de 19 horas, estamos viendo en primer plano a Lautaro Martínez, a Julián Álvarez, los dos número 9 de la selección, que han brillado en esta Copa del Mundo. Ahí está Franco Armani. En primer plano, Ángel Di María. Miralo, Angelito Di María con la Copa del Mundo en la mano. Ahora qué sí lindo momento. Saltar, Ahí está el Dibu. Ahí está el Dibu Martínez. Todos los jugadores de la selección argentina. Ahí está Foyt también. Hay un bombo también, ¿eh? Salvo, sí, llevaron un bombo también. Ahí están Scaloni, el cuerpo técnico. Arriba del micro de la selección argentina. Está Samuel. Qué fiesta, ¿no? Que estamos viendo. Está Aymar. Tanto que los hemos visto sufrir en el banco de suplentes. Con Messi, riéndose. Los funcionarios ya perdieron la postura, están grabando como cualquier hijo de vecino. A los jugadores no se pierdan esta oportunidad de tener a Messi con la copa y al resto de los jugadores asomándose por el lateral derecho de este micro que indica campeones del mundo con la imagen de la copa, la misma copa que tiene Messi arriba. El abrazo de Paredes con Lautaro Martínez. La felicidad que tienen estos chicos. Enzo Fernández está de fiesta con el bombo en la mano. Filmando el huevo Acuña, también de gran mundial. McAllister, ¿quién no tuvo un gran mundial? Todos tuvieron su momento, ¿eh? Todos fueron un equipo. Ese fue el secreto de Scaloni en esta Copa del Mundo. Y cada uno entró en el momento justo, hizo lo suyo. Mira Scaloni también disfrutando de la llegada a la Argentina. La fiesta estaba prevista para este mediodía, pero arrancó antes, Norberto, arrancó a las 3 de la mañana. Exactamente, se está yendo de la plataforma de la terminal de vuelos privados la selección argentina en este micro para perfilar directamente al predio de la AFA donde van a descansar para mañana. En este mismo micro
saludar a toda la Argentina en este periplo que va a arrancar directamente desde la Richeri, pasar por Capital, 9 de Julio, el Obelisco, Libertador, General Paz y vuelta a este lugar.